Assalamu alaikum. My name is Dr. Saqib Iqbal. Welcome to lecture number 17 of software construction. Today we'll discuss threads in the programming. Before telling you about the programming details of threads and how you make threads in Java programming, I'll give you a brief introduction of threads, what threads are, and what multi-threading models is, what threading issues are, and then we're going to discuss some specific threads which are developed in C programming, which are called Pthreads, and then we'll also talk about Windows XP threads and Linux threads, and in the end I'm going to tell you about Java threads, that how you make threads in Java programming. So first of all, what threads are? Basically, threads are the unit of programming which can run in concurrent to each other, which can run in parallel, and the time distribution in a program is different from that is in the processes. And what happens is that when you talk about processes, processes run in the sequential manner, that if you have got multiple processes in a program, then the program distribution, the execution time of the program will be from process 1 to process n, like how many, it doesn't matter how many processes you have got, they will all run in a sequence and in an order. But if you talk about, when you talk about threads, they can run in parallel, and threads are independent execution units, independent working units, and the time could be distributed among them, and the time could be distributed between, you know, if you want some threads to get more time from the compiler, then you can do that, and at the same time you can also run parallel threads which can get equal time from compiler. So what they do actually is that if you talk about processes, they all share code, data, files, and the registers and stacks. But when you talk about threads, they all have their own registers and stack, but of course they share code, data, and files. For example, if you look at this screen, we have got a single threaded system where you have got only one thread. There is this code, data, and files. Code means that the lines of code which you have got in the program. The data is basically if you are getting some input data or if you are showing some output data, and data could also be the data which is saved, but that data could be in files format, because you can take input from some files and you can also write some output to the files. So this coda, data, and files are shared by threads. So if you look at this single threaded system, this thread is getting code, data, and files, but it has got its own registers and stacks. What registers are? Basically, registers are temporary data keeping units which are attached with buses, or they're attached with CPUs and caches. So what happens is that when any data is traveling from memory to CPU, it is carried through registers. So first you store it in the register, and then register transfer it to the buses, and then in the end when it is going to be transferred to CPU have got its own registers, so then it is stored to registers, and one by one instructions are moved to CPU. So the registers are basically, if you make thread in your system, they all have their own register space. Similarly, they have got their own stack space as well. Stack is when the instructions are loaded into the system, and when CPU execute instruction, it takes instructions right from stacks. So it takes them one by one. So in this case, the threads will have their own stack space, and they will also have their own register space. But if you look at multi-threaded system, there you have got code, data, and file which is being shared by all the threads, but they have got their own registers and stack, as I told you before. And in this multi-threaded, what will happen is that code will be shared by all these three threads, and the data will also be shared.
like if there is any input and output going on, that could be shared by them, by all these threads. And if you've got global variables in your system, then all these threads can access those variables, and they can increment those variables, they can take values from them, they can change the values in the variables, they can assign new values to the variables. So in the multi-threaded system, what you do is that you introduce multi-threads when you want to have multiple units of work and you want them to execute in parallel. For example, in multitasking system, you must have seen that at the same time you are working on different files, and you can work on them simultaneously, and all these three or four files which you have got opened, they can work in parallel. So what's happening is that basically they are independently working, and they are getting their share of CPU time, and basically CPU can only execute one command at a moment. But in multi-threaded system, what it does is that it distributes its time, and it gives the time to every thread independently. So but because the CPU is so fast and it executes processes so quickly, that you don't notice that it is actually distributing single instruction at a time, but it is giving different time slots to all threads. So basically it distributes its execution time among all the threads which you have got in the system. So what it does is that it is doing the same way, it is working in the same way what it does in the single threaded system, that it is executing one line by line, and but what it is doing, it takes one line from one thread and executes it, and it can take multiple lines or one line from another thread, and then a few lines from other thread, and so on, and then it comes back to the first thread again. So it does that so quickly that you cannot notice that CPU is working in the same manner. But in return, what you get is that multiple units of executions are dynamically running at the same time, and you can get multiple tasks running at the same time. You must have read this thread system in the operating system, so I'm giving you some brief introduction from the same kind of it is taken from the same course, but you should know before going on to learn about how you program threads. What are the benefits of threads? Basically, your program becomes more responsive. What it means is that you don't work in a sequence, and you can do multiple tasks at the same time, and you can get response from multiple units at the same time. So you don't have, one unit doesn't have to wait for another unit to complete its execution. The other benefit is resource sharing. What happens is that if it is a sequential programming and code is being run one by one, each line of code is running one by one, then if you are not using your resources, then they will sit idle. Okay, but if you have got multi-threads and one system is using files, and one thread is using data, and one thread is using the code, so what happening is that the resources are being shared, and they are being shared equally, and you are getting more benefit out of it, because the resources which would have been otherwise sitting idle, now they are being shared by some thread. So at one point, if one thread is not using a source, the other thread can at least use that source, and that resource can be more effective, and its execution can be more effective. And of course it's economical, because economical in a sense that the whole system will run quickly, and also the whole system, you have control on the system, so the system time will be reduced, and your multiple works will be accomplished at the same time. And utilization of MP architecture, and you also taking the full utilization of your architecture.
which is your system architecture. Okay, there are two kinds of threads. One is user threads and the other is kernel threads. User thread is basically when you have got a user who has got full control of the threads, and the threads are initiated by users, they are managed by users, and they have got their own library which is called user level threads library, and all the threads which are user oriented are stored there and they are loaded from that library. Some of the examples are POSIX threads, Pthreads, which we are gonna read in the next lectures as well, and we are gonna look at its implementation too. And then in the Mac system you have got C threads, and in the Solaris system you have got simple threads. Now these are called user level threads. Why user level? Because their whole control is being done by the user. The user is the one who is controlling the resource sharing, who is controlling its management, and its initiation is also being done by the user. But when you talk about kernel threads, they are run by the operating system. So they are actually initiated by the operating system. You don't have any control on them, so you don't code them. So they are part of the operating system. So some examples are like in Windows you have got kernel threads, in Solaris, in True64 Unix system, in BEOS system, and in Linux system. They all have got their own threads, which you can clearly see when you are working on operating system. You can use multiple application at the same time. You can do multitasking, and your resources are being shared by all the, for example, if you are moving some data from your hard drive to a CD drive, and at the same time you are working in Microsoft Office application. So what is happening is that you are working in the Office application, you are using RAM, you are using hard drive, but at the same time your DVD drive is also being utilized. So your resources are being shared by multiple threads. So Windows use a lot of threads, and so are some other operating system. They use for example, in the Unix you have got multiple threads which are used for different purposes. For example, for management you have got a separate thread, but for security you have got a different thread, and so is the case with Linux. And Linux is basically based on Unix, so it has inherited a lot of threads from Unix system. Okay, if we look at the time distribution and how CPU gives time to all these threads, then you can notice, like if you have got a single core system, then if you distribute CPU time in 4 slots, because what happens is that CPU executes every instruction in 4 stages. You must have read in operating system. So if we say that in the first stage we call the CPU time T1, in the second stage we call it T2, and T3 and T4 for other 2 stages, then what happens is that if it is a single core system or if it is a simple process system, what happens is that the time is distributed equally. It starts with T1 and the T2 follows it, and then T3 and T4, and then it starts working on the new instruction and it starts from T1 again. But if you look at a multi-threaded system, in the core one you have got T1, and then T2 could be given to the core 2, and then T3 to core 1 and T4 to core 2, and so it will keep moving between these cores, core 1 and core 2. So what is happening is that CPU time is being equally distributed among these 2 cores. अगर मैं आपको उर्दू में ये बात समझाऊं तो आप देखें कि CPU का जो टाइम होता है वो डिवाइडेड होता है. जैसे ही इंस्ट्रक्शंस को CPU एग्जीक्यूट करता है तो वो अपने टाइम को 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर देता है. अगर आप सिंगल कोर को देखें तो CPU स्टार्ट्स विद द फर्स्ट टाइम स्लॉट और ये T4 तक जाता है,
اور پھر یہ sequentially جا رہا ہے, then it starts again from T1 and it goes to T4. But if you have got multi-core system, then you can distribute its time between two cores or between two threads. Okay, تو یہاں پر دیکھیں کہ T1 پہلے کور 1 کو ملا, T2 ملا کور 2 کو, پھر T3 کور 1 کو. سو اس طرح یہ ٹائم ڈسٹریبیوٹ ہوتا جاتا ہے دو تھریڈس کے درمیان. ٹھیک ہے, تو یہ کہلاتی ہے شیڈولنگ آف تھریڈس جو کہ سی پی یو کے اندر ہوتی ہے. اوکے, دین یو ہیو گاٹ ملٹی تھریڈنگ ماڈلس ویئر یو ہیو گاٹ many to one threads and one to one threads. Okay, how do user and kernel threads map into each other? یہ ہے جی many to one. اس میں کیا ہوتا ہے کہ at the one you have got kernel which is in charge of all the threads. So what kernel does is that it is responsible for taking care of all the threads and is responsible for managing all the threads. So in many user level threads map to single kernel thread. So these are the threads which have been created by the user, okay, in the code. اگر سی پروگرامنگ کا کوڈ لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر ملٹیپل تھریڈز بنائے ہوئے ہیں, تو یوزر کین انیشیٹ دوز تھریڈز, یوزر کین مینیج دوز تھریڈز, بٹ ایکچولی دیر از ون کرنل. کرنل ہوتا ہے جو آپ کا جو میجر آپریٹنگ اس نیچے آپریٹنگ سسٹم میں مینیجر ہے وہ کرنل ہے. وہ کرنل کیا کر رہا ہوتا ہے کہ اٹ از ریسپانسبل فار ٹیکنگ کیئر آف آل دا تھریڈز وچ ہیو بین کریٹڈ بائی دا یوزر. Okay, so user can create as many threads as they want and they all will be managed by the kernel. But of course user has also got some control on these threads because user is the one who is initiating it, user is the one who is coding these threads. So user can allot different kind of resources to these threads, user can change their behavior, user can add the behavior. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ used on system that do not support kernel threads, example Solaris green threads and GNU portable threads. تو یہ وہاں پر ہوتا ہے جب kernel threads کی support نہیں ہوتی. There are some operating system which do not support kernel to make their own thread and to manage the threads. So what happens is in that system you can, as a user, you can code your threads, you can start new threads and they will be managed by the kernel internally. تو اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں کہ سولرس گرین تھریڈز ہیں یا GNU پورٹیبل تھریڈز ہیں جو کہ کرنل تھریڈ مینیج کرتے ہیں. اچھا, اب کچھ ایسے سسٹم ہیں کہ ان میں یو کین میک ایز اے یوزر یو کین میک یور اون تھریڈز بٹ they will be controlled by different kernels. Okay, for example, each user level thread maps to kernel thread. Examples Windows and Linux. Windows or Linux may you have got threads. Now these threads are being managed by kernels, but kernel have got their own threads. اور وہ threads اس لیے بنے ہیں تاکہ وہ user threads کو manage کر سکے. تو user thread میں for example you have making this thread. Now the kernel thread has made its own thread to take care of this one particular thread. اور وہ اس کی کیا کرے گا مینجمنٹ میں, اس کی میموری اسپیس کو مینیج کرے گا. دین اٹ ول آلسو کنٹرول اٹس ریسورس شیئرنگ, اٹس شیڈولنگ. سو اٹ ول بی ریسپانسبل آف ٹیکنگ کیئر آف اٹ انٹل اٹ از ایگزیکیوٹیڈ سکسیزفلی. سو ایگزامپلز ہیں کہ ان ونڈوز یو کین ڈو دیٹ and in Linux as well there is a support for making user thread as well as kernel threads. Semantics of fork and execution system calls. Does fork duplicate only the calling thread or all threads? Threading issues میں آپ کے fork ہوتا ہے اور execution کے issues ہوتے ہیں. Fork میں when you have got one kernel and it is controlling multiple threads, okay, اس کو fork کہتے ہیں because it's in the shape of a fork. So fork method is responsible for taking inputs from a lot of threads and giving it to one kernel. And execution system call is when you are trying to execute a thread. So you call this method and that does it for you. But does fork duplicate only the calling thread or all threads? یہ ایک issue ہے کہ fork میں fork because it's responsible for multiple threads which are going to one thread. So یہ کیا کرتا ہے کہ duplicate
करता है कि नहीं करता. Basically sometimes in some operating system it does and in some other operating system it doesn't. So kernel is basically lying at the bottom, which is taking care of all these resources, and then the execution of multiple threads, when it is called, then the control is given to the kernel, and kernel takes care of all the resources which are being shared by the threads. अच्छा, thread cancellation कैसे होती है कि terminating a thread before it has finished. Two general approaches: asynchronous cancellation and deferred cancellation. Asynchronous होती है when terminates the target thread immediately. For example, if you have got a situation when you want to cancel a thread or when you want to terminate it, then you can adopt this asynchronous cancellation. Which happens is that one by one the thread terminates. So for example, if you want to terminate one thread, it doesn't mean the other thread will also be terminated. So only one thread will be terminated, वो सिर्फ वही cancel होगा और उसके resources वापस आ जाएंगे और वो फिर बाकी threads से share हो सकते हैं. But in the deferred cancellation, what happens is allows the target thread to periodically check if it should be cancelled. Deferred में you're not actually cancelling it, but you have deferred it so that it checks all the resources, and if there is the scenario is better for being cancelled, then it will automatically cancel on its own. तो ये दो approaches हैं जो कि cancellation के लिए use होती हैं. In threading issues, we have got signal handling as well, which is done in the Unix operating system. Signals are used to notify a process that a particular event has occurred. A single handler is used to process signals. So what happens is signal is generated by particular event, signal is delivered to a process, and then it is handled. So these are the three steps which happen when a single handler is trying to handle a thread. In the options we have got deliver the signal to the thread to which the signal applies. तो ये signal कहाँ से आ रहे हैं? Basically threads के अंदर जब कोई event होते हैं और thread उसको notify करता है main thread को, या जब kernel अगर kernel उसका take care कर रहा है तो kernel को notify करता है और फिर then kernel is responsible for taking care of that. उसकी options में deliver the signal to the thread to which the signal applies, deliver the signal to every thread in the process. ठीक है, अब ये जो signal है यहाँ पर Unix operating system में ये notification process होता है कि Unix is responsible for taking that signal and for notifying the threads which that signal is for. For example, अगर तो signal apply करता है किसी एक thread को, तो then that signal is transferred to that, या फिर signal transfer होता है if there are multiple threads in the process, then it could be delivered to all the threads which are supposed to get the signal. Deliver the signal to certain threads in the process, and of course if it is meant for only a few threads, then it goes to only those threads. Assign a specific thread to receive all signals from the process, and then you can also assign a specific thread that all the signals should only go to this one particular thread. अच्छा, thread pools भी हम बना सकते हैं. That was the signal handling which is usually in Unix operating system. In the thread pools, what you do is that you create a number of threads in the pool where they await work, and so when you are creating that pool, what happens is that they are actually not executing. You are making the threads and you are keeping them in a pool, and when they are required to execute some behavior, then you call them one by one. So what is the advantage of having pool is that usually it is faster to service a request with an existing thread than create a new thread. So when you have got an existing thread and उसके अंदर जब सर्विस हो रही है तो उससे ज़्यादा फास्ट ये है कि to service a request with an existing thread then create a new thread, कि pool के अंदर जब threads मौजूद हैं and you want a specific task to happen,
then you have got full control that you can take one thread out of the pool and you can ask it to do that function for you. So in this way, basically you are taking services from the pool, and you have got multiple threads which are which are part of the pool, and you are taking one by one and you are using them. So you don't have to create a new thread to do that task. And it also allows the number of threads in the application to be bound to the size of the pool. तो अब इसमें ये भी है कि you can add a number of threads in this application, and और उसके अंदर आप pool का size भी decide कर सकते हैं कि pool के अंदर कितने threads होने चाहिए. Okay, if we look at the various implementation of threads, then I told you before that we have got Pthreads, basically, which are user-oriented threads and user-level threads. They are actually used in C programming, and they are also used in window-related programming, where you can create your own threads using this standard. So basically, they are based on IEEE standard, and they have got an API for thread creation and synchronization, and API specifies behavior of the library, thread library. Implementation is up to development of the library. Common in Unix operating system, so they are also used in the Unix operating system. So Pthreads are the threads which we are going to study in this course. Then you have got window threads, as I told you that internally Windows can implement some threads, and their implementation is on the one-to-one mapping. Each thread contains its own ID, it has got its own register set. As I told you before that they can share code, data and files, but they have their own registers, and they have got their own stacks as well. So each thread can have its own set of registers, and there are separate users and kernel stacks for each thread. And there is private data storage area as well, where you can store your own data, and every thread can store its own data. And the register sets, stacks and private storage area are known as the context of the threads. So when you talk about the context of the thread, it means that it's private stuff, like it's private resources. So the register set could be one of the private storage, and stacks and private storage in the RAM is also part of that thread. So stack means that stacks will have all the instructions which are going to be executed, and one by one CPU will take the instructions from the stacks, and it will load it into the registers, and then from registers it will take one by one and execute it. So every thread will have its own stack area and its own set of registers in the window threads. And if you look at the implementations of it, then we have got Linux threads, which Linux refers to them as tasks rather than threads. So in the Linux, they don't call them threads, they call them tasks, but the main purpose is that they are also thread and they work exactly like threads. So they've got their own set of resources, and they've got their own set of areas, and also they have got the synchronization between each other as well. Thread creation is done through clone system call. So in the Pthread we have got create and join calls, but in the Linux we have got clone system call. Clone जो है वो एक नया थ्रेड बना देता है, ये एक नया टास्क बना देता है, जिस तरह यूनिक्स उसको लिनक्स जो है वो उसको टास्क बुलाते हैं. तो clone allows a child task to share the address space of the parent task. तो क्लोन में ये भी है कि क्लोन का असल पर्पस क्या होता है कि कॉपी बनाना. तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉपी ऑफ अनदर टास्क. So in that copy, of course, you can give you can do your own kind of coding, and you can give it different resources. तो वो clone जो है वो as a task, as a child task काम करता है, एक super task के या एक parent task के. तो फिर वो उसकी चीज़ें भी शेयर कर सकता है, जिस तरह बिल्कुल इनहेरिटेंस के अंदर होता है. और जावा थ्रेड्स को अगर आप देखें तो जावा थ्रेड्स में बी क्रिएटेड बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, implementing the runnable interface. So what happens is that जब न्यू थ्रेड क्रिएट होता है
So that new thread have got start button, start method which actually starts the new threads, and then its state changes from new to runnable. Okay, और runnable thread तब तक state रहती है जब तक वो thread execute होता रहता है. And from the runnable, if you give the command to stop it, then it becomes a dead thread. And but of course, if there is any problem, or if the execution, if there is a sleep method which actually makes it sleep, then it will go to the blocked state. So blocked state means that the moment it's not running, so it is blocked, and it could have been because of some input output problem, or if there is a multiple contention by different resources and by different threads to get a control of a particular resource. तो फिर ऐसी सूरत में जिस तरह आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक्स पढ़ा होगा कि अगर एक रिसोर्स के ऊपर मल्टीपल कंटेंशंस आ गई हैं और मल्टीपल रिसोर्सेज जो हैं वो मल्टीपल टास्क जो हैं वो एक ही रिसोर्स को हासिल करना चाह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में देयर कुड बी सम ब्लॉकेज of the resources, and then the tasks will also go into the blocked state. ठीक है, तो जब वहाँ से resume का बटन आएगा और resume का method आएगा, then that thread will go from blocked state to the runnable state, and then it will keep running until it gets stop message, and then at the stop message then it will become dead and it will be cancelled and terminated. अगर हम ट्रेडिशनल व्यू ऑफ अ प्रोसेस देखें तो इन द ट्रेडिशनल व्यू यू हैव गॉट अ प्रोसेस एंड यू हैव गॉट अ प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट प्लस कोड प्लस डेटा एंड स्टैक. तो अभी हम देखना चाहते हैं कि प्रोसेस और थ्रेड के अंदर क्या डिफरेंस है. तो उसके अंदर अगर आप देखें तो प्रोसेस के अंदर प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट है, यानी किस कॉन्टेक्स्ट में वो काम कर रहा है और उसके पास क्या क्या डिफरेंट रिसोर्सेज हैं और उनके पास डिफरेंट रिसोर्सेज का कितना शेयर है. तो वो होता है प्लस कोड होता है प्लस डेटा एंड स्टैक होता है. ठीक है, और अगर आप देखें कि प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं कि उसके पास कौन से डेटा रजिस्टर्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन कोड्स इट हैज़ गॉट, और इसका स्टैक पॉइंटर क्या है, एंड देन व्हाट इज़ द प्रोग्राम काउंटर. तो इसमें स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर इसके अपने होते हैं प्रोसेस के. फिर इसके अंदर कर्नल कॉन्टेक्स्ट भी शामिल है जिसमें वर्चुअल मेमोरी स्ट्रक्चर्स है और फाइल डिस्क्रिप्टिव टेबल्स हैं और बीआर के पॉइंटर्स हैं, ब्रेक पॉइंटर्स हैं. सो इन द प्रोसेस इफ योर सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्रोसेस, देन you have got a program context and you have got a kernel context. Okay, so in the program context you have got its own resources which are attached with that particular process, and और इसके जो कोड डेटा ऑन स्टैक होंगे उसके अंदर शेयर्ड लाइब्रेरी, स्टैक वैल्यू, रन टाइम हीप, रीड राइट डेटा होगा और रीड ओनली कोड डेटा होगा. So these are part of the process, and the process is getting all the resources whenever it needs them. Okay, for example, if it has got a stack pointer which is pointing to the stack value, जो कि stack मैंने आपको बताया था stack के अंदर से instruction 1 by 1 लेता है और उसको लोड करता है. ठीक है, और shared library है इसकी अपनी. लेकिन ये तो हो गया traditional view of a process. अगर आप अल्टरनेटिव व्यू ऑफ अ प्रोसेस देखें जिसके अंदर थ्रेड भी हैं, तो फिर क्या होगा कि प्रोसेस इज इक्वल टू थ्रेड प्लस कोड डेटा एंड कर्नल कॉन्टेक्स्ट. लेकिन वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि इन द थ्रेड यू हैव गॉट फॉर एग्जांपल मेन थ्रेड, उसमें यू हैव गॉट स्टैक पॉइंटर जो कि इसका अपना एक स्टैक पोर्शन है और उसका अपना एक स्टैक पॉइंटर है, एंड देन यू हैव गॉट थ्रेड कॉन्टेक्स्ट इन विच इट हैज गॉट इट्स ओन डेटा रजिस्टर्स, its own condition codes, stack pointer and program counter. तो मैंने आपको बताया था कि threads जो होते हैं उनके अंदर जो मुख्तलिफ resources का अपना portion होता है. ठीक है, वो जिस तरह क्योंकि कोड डेटा और फाइल्स जो हैं वो शेयर्ड होती हैं तमाम थ्रेड्स की, लेकिन आपके जो स्टैक होते हैं और रजिस्टर्स होते हैं वो हर थ्रेड के अपने होते हैं और वो उनका अपना शेयर्ड होता है उनका. ठीक है, फॉर एग्जांपल
उनके अपने शेयर के अंदर, जिस तरह अभी हम थ्रेड कॉन्टेक्स्ट को देख रहे हैं, तो इसके अंदर इसका अपना स्टैक पॉइंटर है और इसके अपने डेटा रजिस्टर्स हैं. इसके अलावा ऑफ कोर्स इसका जो अपना कोड होगा, ठीक है, कंडीशन कोड्स, या इसके जो प्रोग्राम काउंटर है वो अपना है, स्टैक पॉइंटर जो है वो भी अपना है. और कोड और डेटा जो होगा वो शेयर कर रहा होगा और वो शेयर हो रहा होगा तमाम थ्रेड्स में. तो कोड और डेटा एक अलग चीज़ है, कर्नल कॉन्टेक्स्ट एक अलग चीज़ है, और थ्रेड की जो अपनी कॉन्टेक्स्ट है वो एक अलग चीज़ है इसके अंदर. इसी तरह इसमें जितने थ्रेड्स होंगे, ये तो हमने एक थ्रेड दिखाया है जो कि मेन थ्रेड है, एंड इफ़ यू हैव गॉट लाइक 4, 5, 6 थ्रेड्स, दे ऑल विल हैव देयर ओन रिसोर्सेज लाइक दिस. Okay, so they will all have their own data register, their own condition codes, they will have their own stack pointer, जो कि देखिए stack तो same है, but you have got your own stack pointer. So stack pointer can move in the stack, and for example thread 1 का stack pointer एक और location पे खड़ा है, लेकिन thread 2 का different location पे है, thread 3 का different location पे है. तो when these threads will execute, so that pointer will help CPU to decide what instruction to take from that counter. ठीक है, लेकिन जहाँ तक कोड और डेटा की बात है, तो कोड और डेटा जो है वो शेयर हो रहे हैं इन तमाम थ्रेड्स में. तो दे हैव गॉट शेयर्ड लाइब्रेरीज, दे हैव गॉट रन टाइम हीप और रीड राइट डेटा और रीड ओनली कोड डेटा. तो इसमें अच्छा, अब ये जो इनको एक्सेस करने के लिए ऑफ कोर्स प्रोग्राम काउंटर होंगे. ठीक है, स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा कि उसके अंदर प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस हो रही हैं उनका हिसाब है कि वो किस तरह जा रही हैं और इस टाइम कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रही है और उसके इंस्ट्रक्शन की स्टेज क्या है एग्जीक्यूशन की. सिमिलरली यू हैव गॉट BR के पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू इट्स ओन लोकेशन. कर्नल कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि वर्चुअल मेमोरी का स्ट्रक्चर है. वर्चुअल मेमोरी भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ी होगी. लेट मी रिपीट इट फॉर यू कि व्हेन यू हैव योर फिजिकल मेमोरी रन्स आउट ऑफ स्पेस, देन यू कैन टेक समथिंग फ्रॉम वर्चुअल मेमोरी. देखिए, आपकी एक मेमोरी होती है और एक आपका हार्ड ड्राइव होती है. जो मेमोरी होती है वो टेम्परेरी स्टोरेज है, ठीक है, जिसको रैम भी कहा जाता है, और आपकी एक हार्ड ड्राइव है जो कि फिजिकल स्टोरेज है और परमानेंट स्टोरेज है. तो रैम जो यूज़ होती है जो टेम्परेरी मेमोरी जो यूज़ होती है वो सिर्फ इस मकसद के लिए यूज़ होती है कि व्हेन एवर यू आर रनिंग अ प्रोग्राम, द प्रोग्राम इज़ फर्स्ट लोडेड इनटू रैम, और फिर रैम से वो CPU को जाता है और CPU 1 by 1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है. लेकिन अगर आपकी रैम कम है और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इफ़ यू रन आउट ऑफ योर रैम, तो ऐसी सूरत में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड डिस्क की कुछ स्पेस को रैम बना देता है. वो उसको एज ए वर्चुअल रैम बना देता है और वो उसको एज ए रैम यूज़ करता है कुछ पोर्शन को. तो इट टोटली इन योर कंट्रोल दैट हाउ मच फिजिकल स्टोरेज यू वांट टू बी यूज्ड एज रैम. तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं शुरू में, और मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ पोर्शन जो है हार्ड ड्राइव का एज ए वर्चुअल रैम यूज़ करते हैं. उसको वर्चुअल मेमोरी भी कहा जाता है. तो वर्चुअल मेमोरी का अपने स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कर्नल इज़ रिस्पॉन्सिबल. तो ये जो वर्चुअल मेमोरी बनाना है, वर्चुअल मेमोरी की मैनेजमेंट है और वर्चुअल मेमोरी की स्पेस लेना है हार्ड ड्राइव से, ये सारा कुछ कर्नल डिसाइड करता है, बिकॉज कर्नल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द मेमोरी मैनेजमेंट, एंड कर्नल इज़ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो कर्नल के अंदर एक और चीज़ें भी होती हैं. फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल होता है और BR के पॉइंटर होता है. तो अब आप इस व्यू को अगर देखें जिसके अंदर थ्रेड्स हैं, तो उसके अंदर क्या हो गया, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ एक ही कॉन्टेक्स्ट है और उसी के अंदर कर्नल कॉन्टेक्स्ट भी है, और कोड डेटा और स्टैक जो है वो सिर्फ डिफरेंट है. लेकिन जब आपने थ्रेड्स हैं आपके पास, तो यू कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स, and multiple threads can have their own resources like this, and then they can have, इसी तरह आपका एक shared data का अलग से portion होगा और kernel data का अलग से portion होगा.
اچھا اب اگر ہم اس سسٹم کو دیکھیں کہ جب ملٹیپل تھریڈز ہوں تو یہ کیسا دکھتا ہے. ملٹیپل تھریڈز کین بی ایسوسیٹڈ ود اے پروسیس. ایچ تھریڈ ہیز اٹس اون لاجیکل کنٹرول فلو سیکوینس آف پی سی ویلیوز. فار ایگزامپل جس طرح میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی آپ کو بتایا کہ تھریڈ 1 ہے مین تھریڈ, دیر کوڈ بی تھریڈ 2 وچ از دا پیئر تھریڈ. So thread 1 has got its own stack which is stack 1, let's call it stack 1. thread 2 کا let's call it stack 2. اب thread 2 کا context دیکھیں, thread 1 کا context دیکھیں, ان کی چیزیں سیم ہی ہیں. they've got register, they've got program counters, they've got stack pointers, they've got condition codes, but thread 2 had got its own share of these things, but they both are sharing these code and data, which is basically shared libraries, runtime heap, read write data and read only code data, and they have got kernel context as well. So if you look at this picture and just imagine if you have got 10 threads, so what is going to happen is that all these 10 threads will have their own context and they will have their own these datas. Okay, so data register, there will be on SPs, there will be on PCs, so and condition codes as well, and they will be sharing this shared data and they will also be sharing the kernel as well. So each thread has its own logical control flow. Each thread shares the same code data and kernel context, and each thread has its own thread ID. تو تھریڈ آئی ڈی جو ہوتی ہے بیسیکلی وہ ان کو ایک دوسرے سے ڈسٹنگوش کرواتی ہے. ایک دوسرے سے جب آپ نے تھریڈز کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ تھریڈ آئی ڈیز کے تھرو تھریڈز کو ایڈریس کرتے ہیں. اچھا اب ہم لاجیکل ویو آف تھریڈز دیکھیں تو تھریڈز ایسوسیٹڈ ود اے پروسیس فرام اے پول آف پیئرز unlike processes which from T hierarchy. تو آپ اس کو دیکھیں کہ یہ پول آف تھریڈز بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا یہ شیئرڈ کوڈ ہے, ڈیٹا اینڈ کرنل کانٹیکسٹ ہے, اور فار ایگزامپل آپ کے اگر 4 تھریڈز ہیں تو T1, T2, T3, T4 اور T5 فار ایگزامپل اگر 5 کا ہے تو یہ تمام اس کو شیئر کر رہے ہیں اور تمام ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوں گے اپنے آن ٹائم کے اوپر اور تمام اس کو شیئر کر رہے ہوں گے. لیکن اگر آپ پروسیس ہیرارکی کو دیکھیں تو اس کے اندر یہ 1 by 1 ہوتا ہے. پہلے P0 ہوگا پھر P1, ٹھیک ہے, اور اسی طرح P1 جو ہے وہ شیئر ڈیٹا کو ایکسیس کر رہے ہوں گے اینڈ فو اینڈ بار. سو بیسیکلی یہ ہیرارکی کے اندر جاتا ہے, اس کی ایک ہیرارکی بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس سے الگ اگر آپ اس کو دیکھیں, تھریڈ کو دیکھیں تو وہ ایک پول کی صورت میں ہوتے ہیں. تو اب ان دونوں کو اگر ہم کمپیئر کریں تو ہاؤ تھریڈز اینڈ پروسیس آر سملر بیکاز ایچ ہیز اٹس اون لاجیکل کنٹرول فلو. تو سملیرٹی بھی ہے تھریڈز اور پروسیسز میں کہ ان دونوں کا اپنا اپنا کنٹرول فلو ہوتا ہے. اگر ملٹیپل تھریڈز ہیں تو ملٹیپل ان کا کنٹرول فلو ہوگا, اسی طرح اگر ملٹیپل پروسیسز ہیں تو ان کا کنٹرول فلو بھی ملٹیپل ہوگا. ایچ کین رن کنکرنٹلی. اب دو پروسیسز بھی کنکرنٹلی یا پیرالل رن کر سکتے ہیں. ایچ از کانٹیکسٹ سوئچڈ. کانٹیکسٹ سوئچ کا مطلب ہے کہ آپ کا جو سی پی یو ہے وہ کبھی ایک پروسیس پہ کام کرنا شروع کر دے اور یکدم اٹھ کے وہ دوسرے پروسیس پہ بھی شروع کر سکتا ہے اگر اس پروسیس کی کال موجود ہے. اسی طرح تھریڈز میں بھی ہوتا ہے کہ ایک تھریڈ سے دوسرے تھریڈ پر بھی ملٹیپل سوئچنگ ہوتی ہے سی پی یو کی. ہاؤ تھریڈز اینڈ پروسیسز آر ڈفرنٹ. اگر ان کا ڈفرنس دیکھیں تو تھریڈز شیئر کوڈ اینڈ ڈیٹا, پروسیسز ڈو ناٹ. تھریڈز کے اندر آپ کو بار بار میں نے دکھایا کہ کوڈ اور ڈیٹا تمام تھریڈز شیئر کر رہے ہوں گے, لیکن ان پروسیسز میں ایسی چیز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اور وہ اپنا اپنا جو ہے ڈیٹا وہ کرتے ہیں. اگر ان کے اندر ویریبلز ہیں تو اپنے اپنے, ہاں unless there is some global variable تو اس صورت میں ہو سکتا ہے. تھریڈز آر somewhat cheaper than processes کیونکہ پروسیس کے لیے آپ کو پورا پروسیس بنانا, پروسیس کی پوری ریم لوڈنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پروسیس ہیوی ہوتا ہے. لیکن تھریڈ جو ہوتے ہیں وہ لائٹ ویٹ ہوتے ہیں اور وہ کنکرنٹلی بھی چل سکتے ہیں, پیرالل چل سکتے ہیں, ملٹیپل تھریڈز. پروسیس کنٹرول کریٹنگ اینڈ ریپنگ از ٹوائس ایز ایکسپینسو ایز تھریڈ کنٹرول. جس طرح میں نے بتایا تھریڈ کوائٹ چیپ ہوتے ہیں. لینکس پینٹیم 2 میں اگر آپ پینٹیم 3 میں دیکھیں تو 20 کے سائیکلز ٹو کریٹ اینڈ ریپ اے پروسیس. تو کریٹنگ اور ریپنگ اے پروسیس جو ہے
وہ اس کے لیے سی پی یو کو 20,000 سائیکلز چلانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے وہ سی پی یو کا سائیکل دیکھا ہوگا جو 4 سٹیجز کا ہوتا ہے. تو 20,000 سائیکلز میں ایک پروسیس کی کریشن اور ریپنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم لینکس میں دیکھیں اور پینٹیم 3 میں دیکھیں. لیکن اگر اس کو کمپیئر کریں تھریڈ کے ساتھ تو تھریڈ میں اونلی 10,000 سائیکلز ہوتے ہیں in the creating and reaping a thread. So you can see that CPU is taking less time in creating and reaping a thread, and it is taking less space in the memory as well. So clearly threads are way cheaper than processes. That is why threads should be preferred if you want to have concurrent execution of some tasks. Let's talk about Pthreads, which are POSIX threads. Standard interface for more than 60 functions that manipulate threads from C programs. In ki creating and reaping kaise hoti hai कि you have got these two methods, pthread create, pthread underscore create, and pthread underscore join. And then if you want to find out the ID, then pthread underscore self is another method. For termination, you should call pthread underscore cancel, pthread underscore exit. And exit पे क्या होगा, terminates all threads. और return पे क्या होगा, terminates current thread. तो जैसे ही एक thread return होगा तो वो सिर्फ एक thread destroy हो रहा है या terminate हो रहा है. लेकिन अगर आपने pthread exit initiate कर दी तो फिर जितने threads काम कर रहे हैं वो सारे terminate हो जाएंगे. Synchronization में you have got these methods, pthread underscore mutex underscore initialization, pthread underscore mutex and then unlock, and pthreads underscore condition underscore init, and pthreads underscore condition underscore timed and wait. So these are different methods which you use to synchronize the access to shared variables. Okay, this is a typical example of a hello world program where we are using some threads. If you look at this code, you have got hello.c, the program name, pthreads hello world program, and you are including a library which is csapp.h, because इस library के अंदर threads की support शामिल है. तो आपने जब भी threads use करने और C language के अंदर तो आप इसको add करवाएंगे. Then you have got ये declaration of a method जो कि है method howdy void static var gp. तो ये उसका पैरामीटर है, ठीक है, और ये उसका नाम है. और you have got main method which has got pthread tid. ये आपने एक वेरिएबल बनाया tid pthread का. अब इसको pthread आप create कर रहे हैं. This is the method to create a pthread where you have got tid का आप एड्रेस पास कर रहे हैं इसको. नल जो है वो है थ्रेड एट्रीब्यूट जो कि अक्सर नल होता है. फिर आपने हाउडी जो मेथड है उसका लिंक दिया है, और फिर थ्रेड का आर्ग्यूमेंट है नल जो कि पॉइंटर है एक. ठीक है, अब इसको pthread को आप ज्वाइन करवाना पड़ता है आफ्टर क्रिएशन. तो आपने tid वही वेरिएबल पास किया और फिर नल जो है रिटर्न वैल्यू है इसकी. ठीक है, यहाँ पर आप एक डबल पॉइंटर यूज कर रहे हैं. तो थ्रेड की रूटीन जो है वो आप इस मेथड में लिखेंगे हाउडी में, इसीलिए आपने इसको हाउडी का लिंक भी दिया है. तो यहाँ पर रूटीन लिखे हुए. रूटीन के अंदर आप क्या कर रहे हैं कि बेसिकली आप सिर्फ प्रिंट करवा रहे हैं हेलो वर्ल्ड. तो बेसिकली आपने एक मेन मेथड बनाया और आपने एक मेथड बनाया जो कि थ्रेड को एग्जीक्यूट करता है, और वो मेथड आपके लिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है. तो अभी हम इसकी एग्जीक्यूशन को देखते हैं. इसमें ये होगा कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम कैसे होगी कि अगर हम टाइम को वर्टिकल बार में देखें तो जब कॉल pthread हुआ तो टाइम इसके पास है. जैसे ही कॉल pthread हुआ तो ये टाइम इधर चला गया और प्रिंट एफ की जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और वो ये आपको एरर बता रहा है कि जितनी देर थ्रेड एग्जीक्यूट होता रहेगा. ठीक है, और थ्रेड की एग्जीक्यूशन जब वापस आएगी, अब देखें यहाँ पर कॉल pthread join आया. अब मेन थ्रेड विल वेट फॉर peer thread to terminate. So during this time the execution of this thread is going on. तो आप देखें कि मेन के अंदर ही
جب مین کی باڈی میں ایگزیکیوشن ہو رہی تھی اور پھر اس کے بعد وہی ایگزیکیوشن ڈسٹریبیوٹ ہو گئی اور وہ تھریڈ کو مل گئی اور تھریڈ نے اپنا جو لائن آف کوڈ تھے وہ ایگزیکیوٹ کیے اور پھر یہاں پر پی تھریڈ جوائن جو ہے وہ واپس آ گیا اور پھر ایگزٹ کی کمانڈ ہے. تو ایگزٹ کا مطلب ہے کہ مین تھریڈ بھی ایگزیکیوٹ ہو جائے گا اور مین تھریڈ بھی ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. یہ دیکھیں یہاں ہم نے ایگزٹ لکھا ہوا ہے. اچھا, if we look at pros and cons of thread-based designs, thread take advantage of multi-core, multi-CPU. ٹھیک ہے, آپ کا بیسیکلی تو سی پی یو ایک ہی ہوتا ہے, لیکن جب آپ تھریڈ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو ملٹی سی پی یو کا ویو نظر آتا ہے, کیونکہ سی پی یو کا ٹائم جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہوتا ہے تھریڈس کے درمیان. تو یہ ایسی فیلنگ آتی ہے ایز اف یو ہیو گاٹ ملٹیپل سی پی یوز انسٹالڈ ان یور کمپیوٹر. ایزی ٹو شیئر ڈیٹا اسٹرکچرز بٹوین تھریڈس. اب تھریڈز جو ہیں وہ چونکہ ڈیٹا کو آپس میں شیئر کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ آسان ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پروگرام ایسا ہے کہ آپ اس میں ڈیٹا شیئرنگ کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے اندر ملٹیپل تھریڈز بنائیں, کیونکہ تھریڈز ڈیٹا کو شیئر کرتے ہیں مختلف تھریڈز. پروسیسز کے اندر یہ کام نہیں ہوتا. فار ایگزامپل لاگنگ انفارمیشن, فائل کیشے. لاگنگ انفارمیشن کا آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے ہی کمپیوٹر رن ہو رہا ہوتا ہے تو ہر ٹرانزیکشن اور ہر فنکشن کی لاگ مینٹین ہو رہی ہوتی ہے. سو یو ہیو گاٹ اے لاگ فائل وچ از کیپنگ ٹریک آف ایوری ٹرانزیکشن. سو ٹو ڈو دیٹ لاگنگ انفارمیشن, ٹو اپڈیٹ دیٹ فائل, تو اگر آپ کے پاس تھریڈز ہوں گے تو تھریڈ کیا کریں گے کہ وہ چونکہ ایک ہی فائل کو آپ شیئر کر رہے ہیں, یعنی لاگ فائل جو ہو رہی ہے وہ مختلف تھریڈز اس کو شیئر کر رہے ہیں, تو وہ لاگ فائل ایفیشینٹلی اپڈیٹ ہوگی, کیونکہ کوئی بھی تھریڈ اس فائل کو اپڈیٹ کر دے گا, کیونکہ سارے تھریڈز اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور سارے تھریڈز اس کو شیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح فائل کیشے سسٹم بھی ہے. اگر کیشے کی فائل ہے تو وہ سارے تھریڈز اس کو شیئر کر سکتے ہیں. Threads are more efficient than processes, and unintentional sharing can introduce subtle and hard to reproduce error. So ease of data sharing is greatest strength of threads, also greatest weakness. Weakness صرف اس صورت میں ہے کہ اگر unintentional data sharing ہو رہی ہے, یعنی کہ اگر ایک تھریڈ شیئرڈ, کیونکہ جیسے ہی شیئرڈ فائلنگ ہوگی تو اگر مختلف تھریڈز ہیں اور وہ ایک ہی فائل کو شیئر کر رہے ہیں, تو اگر آپ نے آرڈر صحیح طریقے سے نہیں مینٹین کیا کہ کون سا تھریڈ پہلے آ کے ڈیٹا اپڈیٹ کرے, کون سا بعد میں اپڈیٹ کرے, تو اگر آپ نے پریسیڈنس اور پرائیورٹیز نہیں لکھی ہوئی تو دین دیر کوڈ بی سم unintentional updating of the data, so which can cause some error. So it is a greatest strength because it is better than processes because you have got data sharing. But if the management is not, there is not precedence or there is not priority system properly organized, then there could be some errors as well, and it can become a weakness of the system. Shared variables in threaded C programs. Which variable in a threaded C program are shared variables? Answer is not as simple as global variables are shared and stack variables are private. Basically ایسا نہیں کہہ سکتے کہ صرف global variables شیئر ہو رہے ہیں یا stack variables private, ایسا نہیں ہے, کیونکہ آپ اس کے global variables سے زیادہ variables بھی آپ شیئر کروا سکتے ہیں threads کے اندر, اور پوری کی پوری فائل شیئر کروا سکتے ہیں. تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے you cannot label that only global variables are being shared. Requires answers to the following question: what is the memory model for threads? How are variables mapped to memory instances? How many threads reference each of these instances? تو ان کوشچن کا آنسر دیے بغیر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سا ویریبل جو ہے وہ شیئرڈ ہو رہے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. We conclude our lecture today here. What we studied in today's lecture is I introduced you threads. Basically threads are alternative to processes, and they are way better than processes because you can have multiple tasks running concurrently. You can have multiple tasks which can share data, files, and the registers and stacks. Which can share the data and files in the system. Processes can actually not do that. So if you have got such a system in which you want
ملٹیپل ٹاسک ٹو شیئر سم ڈیٹا. فار ایگزامپل میں نے آپ کو لاگنگ کی انفارمیشن لاگنگ کی ایگزامپل دی. تو لاگنگ طرح کے اگر سسٹم ہو آپ کے جس کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ یو ہیو گاٹ ملٹیپل ٹاسک اینڈ دے وانٹ ٹو شیئر سم ڈیٹا, تو ایسی صورت میں آپ تھریڈز کو امپلیمنٹ کریں, کیونکہ تھریڈز پروسیسز سے کم ٹائم لیتے ہیں, پروسیسز سے کم ایگزیکیوشن ٹائم ہوتا ہے, سی پی یو کا کم ٹائم ہوتا ہے, سی پی یو پہ لوڈ کم ہوتا ہے, میموری پہ لوڈ کم ہوتا ہے. سو یو کین آلسو ہیو the full control on the threads, that what kind of execution they are doing, and you can also share multiple resources with the coding in the threads. اور thread جو ہے ان کی یہ ایک بڑا پاورفل ٹول ہے, اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یوزر لیول تھریڈز بھی ہوتے ہیں, آپریٹنگ سسٹم لیول تھریڈز بھی ہوتے ہیں, کرنل لیول, تو ان کے اندر کیا ڈفرینس ہوتا ہے. تو آج تو ہم نے اوور آل انٹروڈکشن دیکھا تھریڈز کا, تو نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم تھوڑی سی کوڈنگ بھی دیکھیں گے اور تھوڑا مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ آپ تھریڈز کو امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں. سو دس کنکلوڈز آور لیکچر ٹوڈے. نیکسٹ لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.